filters. Итак, фильтры. What I will show with filters, it is from folder. Let me see which folder. Folder filter 5 filters. Папка номер 5. Фильтры. And inside folder filters, you have two options in Spanish. Внутри у вас есть два варианта выбора: испанский Or in English. или на английском. So the one that I recommend you open is English version. Для вас, наверное, я бы рекомендовал английскую версию. This is documents are cut in 3 pieces. Этот документ разделен на 3 части. Part number 1. Первая часть Just a filter that cut here or that cut here. рассказывает об обрезных фильтрах. The other one, combination of filters. Вторая часть рассматривает комбинации фильтров. This plus this. Обрезные фильтры с разной And частотой then среза. filters and speakers. И затем фильтры и громкоговорители. In the first part, this is no speakers. В первой части никакого упоминания динамика. In the second part, this is no speakers. Во второй части тоже никаких Speakers громкоговорителей. come in part number 3. Громкоговоритель появляется в третьей части. So, let me open the version that I am having here. Filters part number 1. Okay. Remember that if you have comments or questions during this Да, единственное, что я session, хотел бы сразу сказать, прежде чем мы перейдем к фильтрам, это то, что в русском языке есть термин, конечно, фильтр низкой частоты, высокой частоты, но они не определяют однозначно характер фильтра, то есть пропускающий он или наоборот обрезной. Поэтому данная лекция, я думаю, не будет проблем для всех, если я буду употреблять просто кальку с английского high pass, low pass, потому что это будет короче и будет очевидно для всех. То есть high pass обозначает, что фильтр пропускает высокие частоты, обрезает низкие, low pass, соответственно, пропускает низкие, обрезает высокие. you are playing Yes. high pass. But Yes. high pass filter in Spanish language, it is filtro de paso de altas frecuencias. It's a long word. Yes. Low На pass, испанском это звучало бы примерно такая же длинная фраза, ну как и у нас на русском. То есть фильтр низкой частоты, пропускающий. low pass filter in Spanish language is filtro de paso de bajas frecuencias. It's a long word. Да, на испанском языке эта фраза звучала было так же длинно. So in Mexico we say high pass filter В in English. Мексике, да, мы говорим high pass фильтр, как в английском. And everybody knows that is filtro de paso de altas frecuencias. Да, и мы знаем, что этот фильтр, который пропускает высокие частоты. So we have, this is an example of filters with only a simple roll-off. Здесь у нас приведены примеры фильтров с простой кривой среза. You can think of these filters as a single slope. Вы можете принимать эти фильтры как фильтры с единичной кривой среза. And then this is also filters with complex slope. А есть фильтры с комплексной характеристикой. Filters with complex slope, as you can see, they have roll-off Как видите, у фильтров с комплексной характеристикой есть срез, and then recovery, и затем обратный подъем, and then another roll-off, и затем еще один спад, or just attenuation. или просто ослабление. Or you can have filters with some ripple, some variations Или у вас могут быть фильтры с некоторыми неравномерностями в характеристике, пиками near the crossover area. в области зоны кроссовера. The filters that behave with only one slope Фильтры, которые ведут себя с одной характеристикой среза, are Butterworth, это Баттерворта, Bessel, Веселя and Lindquist-Wright. и Лингвица-Райли. The filters that works with complex
slow, фильтры, у которых сложная характеристика среза, Чебышева and elliptic. и эллиптический. Let's start to define terms like a vocabulary of. Давайте определим некоторые термины или слова. This is an area that you don't filter. Это зона, You do not filter. в которой не происходит фильтрации. This is called pass band. Она называется полосой пропускания. In a low pass filter, В фильтре low pass the pass band is the low area. полоса пропускания находится в низкочастотной части. But in a high pass filter, В high pass фильтре the pass band is the high area. полоса пропускания находится в высокочастотной части. In the low pass filter, В low pass фильтре the high area is called stop band. высокочастотная область называется зоной ослабления среза. But in the high pass filter, the cut area is called also the stop band. В high pass фильтре низкочастотная область также называется зоной ослабления. In a high pass filter, you cut the lows. В high pass фильтре мы срезаем низкочастотную часть. And in a low pass filter, you cut the highs. В low pass мы срезаем верхнюю часть спектра. Apart from this, we have the slope Кроме этого, у нас есть еще и крутизна or order. или порядок. That means how much we filter. Который обозначает, насколько сильно мы фильтруем. We say slow Мы говорим крутизна, using decibel per octave. используя единицы децибелы на октаву. And we use order Мы используем порядок with a simple number that can be 1, 2, 3, 4, etc., etc. просто с каким-то числом, которое может быть 1, 2, 3, 4 и так далее. This is a frequency, Это частота, and this frequency that is called cut off, и это частота, которая называется частотой среза. it's having already roll off. Это в той точке, в которой наступает перегиб. This is the frequency that in your processor you will see. Это та частота, которую вы увидите в процессоре. You can see that in the cutoff frequency, that in this example is 1000 Hz, we have 3 dB of attenuation. В данном примере у нас частота среза равна 1 кГц, и у нас будет, и в этой точке у нас 3 дБ ослабления. In the high pass filter, we have also a cutoff. В high pass фильтре у нас также есть частота среза. And slow or order. И также есть крутизна среза или порядок. So we will start discussing about the slope, Мы начнем с крутизны, and then later about the cutoff. и затем обсудим частоту среза. In this graphic, we can see an example На этом графике вы видите пример of 6 dB filter фильтра с крутизной среза 6 дБ на октаву, that is called first order. который называется фильтром первого порядка. In this example, the cutoff is 1K. В этом примере частота среза 1 кГц. And we can see that the 6 dB filter, И мы можем видеть, что 6 децибельный фильтр 1 octave after 1K, через одну октаву от tune 1 down кГц 6 dB. начинает ослаблять на 6 дБ. 2 octaves after 1K, Через 2 октавы от 1 кГц tune down 2 times 6 dB. он 12. ослабляет на 2 раза по 6, то есть на 12. 3 octaves after 1K, 3 октавы через 1 кГц tune down 3 times 6, that is 18. ослабляет 3 раза по 6, то есть на 18. So this is a very, very soft. То есть это очень мягкий, очень плавный спад. This is the smallest order that you will find in a controller or in a processor. Это, пожалуй, самый меньший порядок, который вы можете найти в контроллере или в процессоре. The next possibility, Следующая возможность, it is this number multiplied by 2. если мы умножим это число на 2. That means this number multiplied by 2. Это значит, что и это число также умножится на 2. Order number 2 Второй is порядок. 12 dB roll-off.
с 12 децибелами на октаву. So you can see that again the cutoff is 1K. Опять же, увидите, частота среза 1 кГц. In 500 Hz, we turn down 12 dB. На 500 Гц мы уже уменьшаем на 12 дБ. In 250, we turn down 24 dB. На 250 мы уменьшаем на 24 дБ. So this filter better than the other one. Этот фильтр лучше, чем предыдущий. The second order is more powerful than the first order. Второй порядок более мощный, чем первый. Second order can say to the first order, I am your boss. Второй порядок может сказать фильтру первого, я твой босс. But the order number 3, Но 18 dB, фильтр третьего порядка, 18 дБ, even better, more powerful. и еще лучше, и он еще более мощный. Because in the first octave, Потому что в первой октаве it dropped 18 decibels. он уменьшит на 18 дБ. In the second octave, turned down 36 decibels. Во второй октаве на 36. In the next octave, 54. Третий на 54. So right now, this is the winner of these filters. На настоящий момент это победитель из всех фильтров. But then we have 24 dB filter, Но затем у нас есть еще 24. order number 4. Или фильтр четвертого порядка. And this filter, in the first octave after the cutoff frequency, turned down 24 dB. И этот фильтр через одну октаву после частоты среза уменьшает уже на 24 дБ сигнал. So this filter can say, I am the real boss. И этот фильтр может сказать, я настоящий босс. But we have order number 5. Но у нас есть фильтр пятого порядка. Order number 5 filter 30 dB per octave. Он режет 30 дБ на октаву. Order number 6 filter 36 dB. Шестого порядка режет 36 дБ на октаву. Order number 7 Седьмого порядка filter 42. фильтрует 42 дБ на октаву. Order number 8 filter 48. Восьмого порядка 48 дБ. So the order that I have in this document goes from number 1 to order number 8. В этом документе отражены фильтры с 1 по 8 порядок. So from the orders in this document, order number 8 is the most powerful. В этом документе фильтр 8 порядка наиболее мощный. So order number 8 can say, I am your father. Так что фильтр 8 порядка может сказать, я твой отец. And order number 4 И фильтр 4 порядка is Luke Skywalker. это Люк Скайуокер. And order number 8 is Darth Vader. А фильтр 8 это Дарт Вейдер. I am your father. Я твой отец. But you can have a higher order filters, Но у вас могут быть фильтры еще высших порядков. but with the processor that I use to No. prepare this document, В том это процессоре, highest. который я использовал, чтобы подготовить этот документ, это был фильтр, максимальный фильтр, который был. But I have measured processors with the analyzer Но я измерял процессоры с that помощью can анализаторов, do 96 dB. который был фильтр с крутизной среза 96 дБ на октаву. So this is can do 96 dB per octave. So this is the father of Darth Vader. Это отец Дарта Вейдера. 96 dB in the first octave. Typically, to 96 dB, it's called brick wall. Это называется фильтр кирпичная стена. Then, Brick wall. the oldest filter that was designed Самый старый фильтр, который был разработан, was done in 1930 он был разработан в 1930 году and by an engineer from England. инженером из Англии, His name is Stephen Butterworth. которого звали Стивен Баттерворд. So the people knows this filter as Butterworth. Таким образом он получил свое название фильтр Баттерворда. The name of this document is called On the Theory of Filter Amplifiers. Этот документ назывался по поводу теории о фильтрующих усилителей. You can see here Butterworth order number 2, 4, 6, and 8. Здесь вы можете увидеть фильтр Баттерворда 2, 6, 4, 6 и 8 порядка. The genetic DNA of Butterworth is that all options of Butterworth cut at -3. Генетика ДНК фильтра Баттерворда заключается в том, что все опции сходятся в точке -3 дБ.
So it don't matter what is the order, they always code at -3. Неважно, какой порядок фильтра, на частоте среза он всегда будет срезать на минус 3 дБ. Then, in 1949, Затем, в 1949 году, an engineer whose name is W. Thomson инженер по имени W. Томпсон published a document, опубликовал документ, delay networks having maximally flat frequency characteristics, который назывался «Сети задержек», у которых обладающие максимально плоской частотной характеристикой, as an alternative to Butterworth. разработал фильтр как альтернативу фильтру Баттерворта. The name of this filter, designed by Thomson, Имя этого фильтра, разработанного Томпсоном, is not Thomson filter, it's called Bessel filter. называется не Томпсон фильтр, он называется Бессель. Bessel. Because Mr. Thomson Потому что мистер Томпсон explained in this document объяснял этот документ, that he came with the idea и ему пришла в голову идея, after learning about Bessel polynomials. узнал об этом после того, как узнал о полиномах Бесселя. So people think that Mr. Bessel invented the filter. Поэтому люди думают, что мистер Бессель разработал этот фильтр. No, maybe he gave the inspiration. Возможно, он снабдил Томпсона вдохновением. So, all Bessel code at -3. Поэтому все фильтры Бесселя срезают на частоте среза на минус 3 дБ. It's the same as Butterworth. То же самое, что и с Баттервортом. No, Нет. because in Butterworth Потому что в Баттерворте you can see that the 12 dB attenuate 12, the 24 attenuate 24, the 36 attenuate 36, the 48 attenuate 48. вы видите, что 12 ослабляет 12, 24 ослабляет 24, 36 ослабляет 36, 48, 48. But not in Bessel. In Но Bessel, не в Бесселе. the 12 dB filter, it's only 10 dB down. 12-децибельный фильтр в Бесселе ослабляет только на 12 дБ. The 48 dB filter is just 15 dB down. 48-децибельный фильтр ослабляет только на 15 дБ. So, the Bessel filter is very strange Поэтому фильтр Бесселя очень странный. because the roll-off Потому что крутизна среза is not adapted to the parameters of 6, 12, 18, 24. потому что она не адаптируется к параметрам 6, 12, 24, 36. Then, in 1978, Затем в 1978 году two engineers of the computer company Hewlett-Packard, два инженера из компьютерной компании Hewlett-Packard your computer, published a document for a conference for Audio Engineering Society. опубликовали документ для конференции AES. The document is Network for Non-Coincident Drivers. Сети для неодновременных, несоосных драйверов. And the authors of this document is Ross Riley and Siegfried Lindquist. Авторами этого документа был Расс Райли и Зигфрид Лингвиц. The design of this filter produced -6 dB in the code frequency. Конструкция этого фильтра подразумевает срез в 6 дБ на частоте среза, Not 3 dB. не 3 дБ. So that is the difference. В этом заключается разница по отношению к другим фильтрам. Then I will go back to Bessel. Вернемся к Бесселю. That something here is very strange. Здесь есть у нас нечто странное. So in the year, oh, I am going back. Okay. In the year 1998, В 1998 году an engineer from the United States, Ray Miller, инженер из Соединенных Штатов Рэй Миллер from the electronic company
Rain из электронной компании Rain published a document, опубликовал документ vessel filter crossovers and its relationship to other types. кроссовер на фильтрах Беселя и его отношение к другим типам. In this document, Ray Miller found the solution that makes the filters to do 12, 18, 24, 48, so the expectation that you have for the roll-off. В этом документе он раскрыл метод, с помощью которого можно добиться от фильтра Беселя той крутизны среза, которая ожидается от него. And he called to this method normalization. Он назвал этот метод нормализацией. So this means that there are two possibilities of vessel. Поэтому значит, что у нас есть два варианта Беселя. The vessel from Thomson, Вариант фильтра Беселя от Томпсона from 1949, из 49 года. and the vessel from Miller, И фильтр от Миллера, фильтр Беселя от Миллера, 1999, разработанный в 1998. 1998 году. But what happens with the vessel from Miller? That the cut-off frequency is not anymore -3. Но что происходит с фильтром Беселя от Миллера? Теперь у нас частота среза не находится на уровне, в точке среза у нас ослабление не на уровне -3 дБ. The cut-off frequency changes when we change the roll-off. Частота среза меняется, когда мы меняем крутизну среза. The company DVX Компания DVX used in the vessel option, the vessel from Thomson. использует, прошу прощения, DVX. Они используют фильтры Беселя, которые разработаны Томпсоном. DVX belongs to Harman Corporation. DVX принадлежит корпорации Harman. But this is another company that belongs to Harman Corporation. Но есть еще одна компания, которая принадлежит Harman. BSS. BSS. BSS use vessel from Miller. BSS используется фильтр Беселя от Миллера. Rain use vessel from Miller. Компания Rain использует фильтр Беселя от Миллера. Dolby Lake use vessel from Miller. Процессор Dolby Lake использует фильтр Беселя от Миллера. XTA use vessel from Thomson. В приборах XTA используется фильтр Беселя от Томпсона. Clark Technique use vessel from Thomson. Clark Technic использует Беселя от Томпсона. How do you know what vessel is being used by every brand? Ну а как нам узнать, какой тип фильтра Беселя был применен в данном приборе? Use an analyzer and measure. Только использовать анализатор, измерить. And then you will learn which one of the vessel is being used. И тогда вы узнаете, какой тип Беселя был применен. Because in the controller, it will not say vessel option 1 or vessel option 2. Потому что в контроллере они никогда не напишут, какой фильтр. Бесель опция 1 или Бесель вариант 2. So, then let's go to the Chebyshev. Давайте перейдем к фильтру Чебышева. Let me go back one more. Вернемся на секунду. In the previous filters, we have only two parameters. В предыдущих фильтрах у нас было лишь два параметра. Cutoff Частота среза and slope. и крутизна среза. That's all. Cutoff and slope. Частота среза и крутизна. Можно вопросик сразу задать, пока пауза. А Meyer Sound какие фильтры? What types of filter Meyer Sound use? Galileo. In Galileo, for example. I am prepared for that question. Я был готов к этому вопросу. Все знали, что вы были готовы. This is the high pass in Galileo. This is the other high pass in Galileo. And this is the low pass in Galileo. What is this? It has not been explained yet. То, что это есть в Галилео, они пока еще не объяснены. Okay, somebody already said, oh, I have seen this before. It's not Butterworth, it's not Lincoln-Riley, it's not Bessel. Это не Баттерворд, не Линкольн, не Бессель. Okay. Электрические фильтры. Электрические That's electrical filter. We are going in that direction. Мы идем в этом направлении. Okay, but I need to explain elliptical filters before answering. Но мне сначала нужно объяснить, что такое эллиптический фильтр, прежде чем я смогу ответить. So, here this is XTA.
Здесь у нас есть XTA. And here is the section of filters. И вот раздел фильтров. Lincoln-Riley, Bessel, Butterworth, Lincoln-Riley, Butterworth, Bessel, Butterworth. So that are the options in the XTA. Это все варианты выбора в XTA. Let me select Butterworth 48 Давайте выберем Butterworth 48 децибел. and make this Butterworth 48 to be 1K. И настроим его на частоту 1 кГц. So you can see that it's -3 Вы можете видеть, что на уровне -3 at 1K. у нас находится частота 1 кГц. Let me make another channel, На другом канале Butterworth 18. мы поставим No, 24. Butterworth 24 дБ на канал. And let me do 1K. И тоже на 1 кГц. So you can see here the two filters got at -3. Здесь вы видите, что оба фильтра стоят на уровне -3. In another channel, let's do Butterworth 18. На другом канале мы возьмем Butterworth 18 1K. дБ. So you can see that all the Butterworth colors, all the Butterworth got at -3. Вы можете видеть, что все фильтры Butterworth пересеклись в точке -3 дБ на частоте 1 кГц. And let me do one more. Возьмем еще один. Butterworth 12. Butterworth 12 дБ. 12. And then let's do 1K. So you can see here the 4 filters. Здесь вы можете видеть 4 фильтра. Clear? Понятно? So then let's change from Butterworth to Lincoln-Riley. Давайте переключим тип фильтра с Butterworth на Lincoln-Riley. So let me select Lincoln-Riley. Oh, by the way, this is not Lincoln-Riley order 1. Кстати, это не Lincoln-Riley первого порядка. You will not locate here Lincoln-Riley order 1. Здесь нет фильтра Lincoln-Riley первого Order порядка. number 2. Есть только второго порядка. In the next one, let's do Lincoln-Riley order number 4. И здесь мы поставим Lincoln-Riley четвертого порядка. In the next one, let's do Lincoln-Riley order number 6. Здесь мы поставим, Oh, we don't have 6 in the XCA. Order number 8. есть только восьмого порядка. So the next one will not be used. So this one go here. Okay, so you can see here that Lincoln-Riley code at -6. Здесь вы видите, что все характеристики фильтров Lincoln-Riley пересеклись с точкой на уровне -6. Let's take Bessel. Возьмем Бесселя. So let's go here and let's do Bessel order number 8. Бесселя восьмого порядка. Bessel order number 4. Бесселя четвертого. Bessel order 3. Третьего. Bessel order 2. Второго. So you can see that all Bessel code at -3. Вы видите, что все кривые фильтров Бесселя пересеклись с точкой -3. Which one of the two Bessels is used by XTA? Так какой же тип фильтров Бесселя применен в приборах XTA? The old one. Старый, Томпсон. Okay. What I have here BSS. У меня здесь есть BSS. And here we can read labels. Здесь мы по меткам мы можем определить. Let me do Butterworth 6 dB. And you can see that it's between 0 and 5. So this is -3. Что где-то вот тут промежуток между 0 и 5, то есть на уровне -3. Butterworth 12 dB. Butterworth 12 дБ, -3. -3. Butterworth 18 dB. Butterworth 18 дБ, -3. Butterworth 24 dB. Butterworth 24 дБ, -3. -3. Lincoln-Riley it's only 12. Для Lincoln-Riley есть только 12 It's not дБ. 6. Нет, 6. 6 нет. It is more than -5. That's -6. Чуть выше, чем -5, значит -6. Lincoln-Riley 24. Lincoln-Riley You can 24 see дБ. -6. It moves to 40. And then Lincoln-Riley 48. Затем Lincoln-Riley 48 It's -6. на уровне -6. But let me play Bessel. Будем играться с Бесселем. This Bessel is not -3.
is more than -3. Бесель в данном типе не на уровне -3, он ниже. Let me do other vessel, Переключен на and другой, it's more. и он сместился еще ниже. So this means that this is the vessel, Это значит, что тип беселя, option number 2, вариант номер 2, the vessel from Gray-Miller. беселя Рэя Миллера. But here only reads vessel. Но здесь тут упомянут только бесель. It's not telling you which one. So Он не говорит, какой именно тип. you have to read the graphic and learn. Вам нужно посмотреть на характеристику, и тогда вы узнаете. Clark technique. Кларки. Okay, let's make this. Select Butterworth. Здесь мы выберем Butterworth. Make this go back to 1K. And you can see here that it is between the 0 and -6. Вы видите, что он где-то тут между нулем и -6. Let me change the order 12, Изменим порядок. 18, 24, 36, 48. Always is -3. Он всегда остается на уровне -3. Let's change to link with Riley. Переключим на Linked Райли. But you can see that in link with Riley, even if I move the knob here or here, is 12. Независимо от положения, это переключать здесь. Значение по-прежнему остается 12 дБ. The next option is not 18, it's 24. Следующая опция не 18, а 24. So in link with Riley, it's always pair number, even order. У Linked фильтр Linked Райли всегда может быть только четного порядка. 2, 4, 2, 6, 4, 6, 8. In link with Riley, it's not 1, 3, 5, В 7. нем не бывает первого, третьего, пятого порядка. And you can see in this link with Riley, well, that it is -6. И вы видите, что он режет на частоте среза на уровне -6. Bezel. Бесель. Okay, the bezel chose -3. Здесь бесель показывает нам -3. Let's change the order, Изменяем порядок. and all the orders stays at -3. И на всех порядках он остается на уровне -3. This is the old version of bezel from 1947, Это старая версия беселя от 47 года. but only called bezel. Но он здесь упомянут только бесель. So the importance of this explanation Поэтому важность этого объяснения is заключается that it's your responsibility to know which vessel you are using. в том, чтобы вы, это ваша ответственность, знать о том, какой тип фильтра беселя вы применяете. Because it seems that the electronic industry, they don't explain. Похоже, что электронная индустрия не желает нам объяснять. So let's go to the Chebyshev filters. Давайте перейдем к фильтру Чебышева. A new parameter. Новый параметр. Parameter number 1, Первый параметр cutoff frequency, – частота среза. we know. Мы уже знаем. Parameter number 2, Второй параметр order, – порядок. but a new parameter called ripple. Но новый параметр называется неравномерность. This is the ripple. Всплеск. And the ripple parameter is a number that is decibel. И параметр всплеска ripple измеряется в децибелах. The ripple is how many dB this area will be changing. Он показывает, насколько децибел эта зона будет изменяться. There are two variations of Chebyshev filters. Есть два варианта фильтра Чебышева. What is called Chebyshev order 1 Чебышев первого порядка and what is Chebyshev order 2. и Чебышев второго порядка. The number 1 produces the ripple in the pass band. Чебышев первого порядка производит всплеск на характеристики в полосе пропускания. And the Chebyshev type 2 produces the ripple in the stop band. А Чебышев второго порядка производит всплеск в полосе ослабления. Let's go here and play Chebyshev filters. Перейдем сюда и поиграем с фильтрами Чебышева. Oh, we don't have it. Okay. Let's come here and play Тут мне казалось. Chebyshev filters. Oh, we don't have it. И здесь нету. Let's come here and play Chebyshev filters. Перейдем сюда и поиграемся с ними здесь. We have something called NTM. Есть что-то, что называется NTM. NTM.
VSS NTM filter. Okay, let me come here. And let me come here. Okay. This is the graphic of the NTM filter. Вот характеристика фильтра, NTM фильтра. Roll of 1, recovery, roll of 2. Cheryshev type 2. Чебышев второго типа. The ripple is in the stop band. Так как у нас есть всплеск в полосе ослабления. How many decibels of ripple? 36 dB. Какой всплеск? Уровень всплеска 36 дБ. But it is called Wiseworks NTM trademark. Он называется Wiseworks NTM, торговая марка. Wiseworks означает разумная работа. And according to what Mr. Andy Doherty from Adlib Audio in England says, is the cleanest and clearest filters I have heard to date. Если верить Энди Докерти из Adlib Audio из Великобритании, то он говорит, что это самые чистые и прозрачные фильтры, которые он когда-либо слышал на сегодняшний день. Yeah, maybe. So, let's go more in detail with this. Давайте рассмотрим более детально это. Before we go in detail, and then we have elliptic filters. У нас есть еще эллиптический фильтр. Elliptic filters, they have not one more parameter, they have two more parameters. У эллиптического фильтра есть еще целых два параметра. Because the elliptic filters produce ripple in the pass band. Потому что он производит всплеск как в полосе пропускания, and produce ripple in the stop band. Так и в зоне ослабления. So this is like simultaneously Chebyshev type 1 and Chebyshev type 2. Это примерно как одновременно фильтр Чебышева первого типа и второго типа. But it's called elliptic. Но называется эллиптическим. Was designed by Mr. Wilhelm Kauer. Вильгельмом Кауэром, German. немцем. I forgot to mention that Mr. Pafnuty Chebyshev. Я забыл упомянуть, что мистер Пафнутий Чебышев was a Russian mathematician. Был российским математиком. He is not the designer of the filter. Он не был разработчиком этого фильтра. But Chebyshev polynomials. Но полиномы Чебышева were used to design были использованы, чтобы разработать этот фильтр. So let's go more in detail with the third parameter. Давайте рассмотрим более детально третий параметр. The parameter that is called ripple. Тот параметр, который называется всплеск. Here we have Chebyshev type 1. Здесь у нас фильтр первого типа Чебышева. And you can see here that it is in this color. The ripple is 3 dB. И вы видите, что всплеск здесь равен 3 дБ. In this one the ripple is 6 dB. На этой характеристике уровень всплеска 6 дБ. In this one the ripple is 9 dB. На этой 9. Okay? Then in the Chebyshev type 2, затем в фильтре Чебышева второго типа, you can see that this is ripple of 3 dB. Вы видите, что этот всплеск на уровне 3 дБ, 6 dB, 6 дБ, or 9 dB. или 9 дБ. Okay? This part clear? Эта часть ясна? I have here software mixer. У меня здесь есть программный микшер. This software mixer that I have here is this one. Вот такой вот. And in this software mixer, I can add В этом микшере я могу добавить any one of these options of filters. любой из этих типов фильтров. So let me take a low pass. Давайте возьмем low pass фильтр. And from the low pass, I have these options. И в разделе low pass у меня есть вот эти. They don't have elliptic. У них нет эллиптического. But this one, У них есть Чебышева.
And I can play with order, Могу поиграться с порядком фильтра and I can play with frequency. и с частотой. But only two parameters. Но всего два параметра. But when I select link with Riley, Когда я выбираю лица Райли, I cannot do order 1. не могу его сделать фильтром первого порядка I cannot do order 3. или третьего порядка. Because in link with Riley, the order is pair number. Потому что у Райли, в лица Райли только четный порядок фильтра. I can do bezel, Могу выбрать Беселя, all orders, доступны все порядки. but we don't know if it is standard bezel Но мы не знаем, какого типа этот Бесель. or new bezel. Или это старый Бесель, или новый. And in Chebyshev, we have the third parameter, passband ripple. В параметре Чебышева у нас есть третий параметр всплеск в полосе пропускания, That you introduce the number. в котором вы можете ввести необходимое число. Okay? So, let me go and select Butterworth. Давайте выберем фильтр Баттерворта. Let me come here and make that this sends sound signal to the mixer. И настроим анализатор так, чтобы он отправлял сигнал на микшер. So the signal enter into the mixer. Этот сигнал поступает на микшер. And let me play the transfer function. И сейчас мы снимем передаточную функцию. So we can see that in the transfer function the response shows flat. Здесь мы видим, что передаточная функция у него абсолютно ровная. Let me have this here and turn on the low pass. Давайте включим. So you can see that if I select Butterworth. Здесь вы видите, что если я выбрал фильтр Баттерворта, Let me do something because I need to reduce all this average. I want faster refreshment. Okay. So 3 dB down, ослабление на 3 3 дБ dB down at 1K. на 1 кГц. Order number 2, Включаем второй 3 порядок. dB down. Все еще 3 Order дБ. 3, order 4, order 8. So all the orders got at -3. На всех порядках ослабление минус 3 дБ на 1 кГц. It's genetics of Butterworth. Это генетика Баттерворта. Let's do link with Riley. Переключим на линк Райли. Code at -6 right now. Мы сейчас на уровне минус 6. -6, Минус 6. -6, -6. Минус 6. All of this code at -6. Все порядки на уровне минус 6. Then let me do bezel. Включим Беселя. Bezel order 1, Первый порядок code at -3. минус 3. Bezel order 2, code at -4.5. Второй порядок на уровне минус 4. Bezel number 3, code at -6. Третий на уровне минус 6. Bezel number 4, code at -7.5. Минус 7,5. Bezel number 8, Восьмой порядок code at bezel number 8, code at -12. на минус 12. So what is this bezel? Что ж, какой тип Беселя здесь? The second option of bezel. Второй тип. Let me go back to order 1 and let me select Chebyshev. Выберем Чебышева. In this software, Chebyshev order type 1 is the first one, В этом программе Чебышев это Чебышев первого типа, and Chebyshev type 2 it's called inverse Chebyshev. а Чебышев второго типа называется инверсный Чебышев. Why the programmer Почему used these names? программисты использовали это имя? The programmer of this plugin Программист, который написал этот плагин, is this guy, это этот чувак, Andrew McPherson, something like this. Let me see if okay, Andrew McPherson. Okay.
This is the website of the person that did this plugin. Это веб-сайт этого человека, который The написал этот plugin плагин. that I am using. Который я This plugin is free. Этот плагин бесплатный. It's free. And Mr. Andrew Mark Pearson is this guy. Вот он, этот человек, Эндрю Макпирсон. So, Andrew, thank you for creating a free plugin. Андрю, спасибо за то, что ты создал бесплатный плагин. If you come here with a computer with a fruit symbol, Если вы пришли сюда с компьютером, на котором есть значок фрукта, the mixer that I am using то микшер, который я использую, is in the folder freeware, находится в папке Freeware. and it's called AULA. Он называется AULA. This mixer is also freeware Он также является бесплатным for Apple computer. обеспечением для Apple. And the plugins from Andrew Mark Pearson Плагины от Эндрю Макпирсона are here. находятся. This is two plugins. One is called Sound Delay, the other is called Crossover Unit, the one that I am using. Здесь один из них называется Sound Delay, другой Crossover Unit. And you have indicated where in your computer you have И вот путь, put the по plugins. которому, куда вы должны положить эти два файла на вашем компьютере. And you have instructions И здесь также есть инструкции, in how to install and how to use this mixer. как установить и как использовать этот микшер. These instructions were done by one person which name is Daniel Lundberg. Эту инструкцию написал человек по имени Дэниел Лундберг. Must be around here. Daniel Lundberg is a student from a seminar from Meyer Sound 2 years ago, Дэниел Лундберг был у нас на семинаре 2 года назад, June 8, 2010. 8 июня 2010 года. In 2010, Daniel Lundberg was 17 years old. В 2010 году ему было 17. So he explained to me И он объяснил мне, how to use this mixer inside the computer. как использовать этот микшер в компьютере. And he did this tutorial, И он написал этот обучающий документ. and well, you have the installer for this. If you have any question Есть у вас какие-нибудь вопросы with this mixer, с этим по поводу этого микшера? don't ask to me, Не задавайте их мне. ask to Daniel Lundberg. Спрашивайте об этом Дэниела. So, Daniel Lundberg mail must be here. Okay, web page of Daniel Lundberg, lundbergsound.com. Вот это его адрес в интернете. So, let me do here. lundbergsound.com. Okay, this is the Is he English speaking person? Because we have some suspicions it's about from his surname. United States, Он из Штатов, from California. из Калифорнии. So, Daniel Lundberg Sound Design System Engineering. This is Daniel. Вот это Дэниел. This picture is when he was 18-year-old, Эта фотография была сделана, когда ему было 18, last year. в прошлом году. So, today he is 19-year-old. Сегодня ему 19. So, very intelligent person. Очень умный человек. Let me show you a good picture of Daniel Lundberg that I can have here. Daniel Lundberg. Okay. Daniel Lundberg is studying in the university these days Он сейчас учится в университете in Pittsburgh. в Питтсбурге. He likes milkshakes. Он любит молочные шейки. This is
the birthday number 18 of Daniel Lumber. Это 18-й день рождения Даниэла Лундера. This is me, Это я. 14 kilo before. 14 килограмм. До того, как сбросил 14 килограмм. And this is Bob McCarthy. А это Боб Маккарти. I am Bob McCarthy. I am your father. Okay, so if you have any question with this software using Apple, Если у вас возникнут какие-либо вопросы по поводу этого программного don't обеспечения, ask to me. не задавайте их мне. Ask to Daniel Спрашивайте Дэниела in English. на английском. Okay, having said this, I can continue. And then here, so let's play the Chevy Chef order number 2. Поиграемся с Чебышевым второго порядка. You can see, wow, 16, I say no. Okay. So you can see here that it produces ripple. Здесь вы видите, что он производит всплеск. If I do 12 dB ripple, Если я задам the 12 ripple is 12 дБ, dB. то всплеск будет на уровне 12 дБ. If I say 20 dB ripple, the ripple is 20 dB. Если я задам 20 дБ, то он станет на уровне 20 дБ. Let me 6 dB. Зададим 6 дБ. This is order number 2. Это второй порядок. Be prepared because order number 4 Приготовьтесь, потому что фильтр четвертого not порядка only will increase the roll-off, не только увеличит крутизну среза, will produce 2 ripples. но произведет 2 всплеска. And order number 6 А фильтр шестого порядка will increase the roll-off, еще увеличит крутизну среза, but produce но произведет 3 ripples. правильно 3 всплеска. As you can see, we don't have any parameter to decide where the ripple goes. Как вы видите, у нас нет ни одного параметра, чтобы определить местоположение всплеска. You cannot control that. Вы не можете контролировать. You don't control this one goes in this frequency, this one goes in this frequency. Вы не можете задать так, чтобы один находился на одной частоте, другой на другой. Нет. Order number 8 Фильтр восьмого порядка produce how many ripples? произведет 4 4 ripples. порядка 1, всплеска. 2, 3, 4. Okay? Well, right now you think, oh, I understand Chef. Вот, теперь вы Тайвань. говорите, да, я понимаю фильтр Чебышева. Not yet. И пока еще нет. Because if I do order 3, Потому что если я включу фильтр третьего порядка, the ripple will be negative decibels. то всплеск будет в отрицательной области. Order number 3 is having one attenuation, but negative. В фильтре третьего порядка есть один всплеск в области ослабления. Order number 5 will have 2 negative ripples. В фильтре пятого порядка у нас есть 2 негативных всплеска. Order number 6, 3 negative ripples. Номер Number 7. Номер 7. 3 негативных всплеска. The only one that will not have any strange ripples is order 1. Единственный фильтр, у которого нет странных всплесков, это фильтр первого порядка. If I have Chef order 1 Если у меня есть фильтр Чебышева первого порядка with 3 dB ripple, с 3-децибельным всплеском, it is the same as Butterworth order 1. он тот же самый, что и фильтр Баттерворта первого порядка. You can see this is Butterworth 1 and it's the same graphic as Chef 1 order 1. Фильтр Баттерворта первого порядка тот же самый, что и фильтр Чебышева первого порядка. If the С ripple 3-децибельным is 3 всплеском, dB. если значение всплеска равно 3 децибелам. If this is 6 dB, Если бы оно равнялось 6 then instead децибелам, of be the same as Butterworth is the same as Liquid Riley. то вместо того, чтобы быть как фильтр Баттерворта, он стал тем же самым, что и фильтр Райли. But this is not Liquid Riley 1. Но лингвица Райли первого порядка не существует. But you can build Liquid Riley 1 Но вы можете сделать Да. фильтр первого порядка сейчас. with a Chef filter. You can do the impossible filter. С помощью фильтра Чебышева первого порядка вы можете сделать невозможный фильтр. If one day you encounter a processor that reads Liquid Riley 1 and you measure that it's -6,
Chebyshev 1, И если в один 6 день dB ripple. вы увидите в каком-то процессоре лингвицерали первого порядка, и у него будет -6 на частоте ослабления, знайте, что это фильтр Чебышева первого порядка. So, in order to save time, let me go back to the presentation. And this is exactly what I have done right now is in these pictures. The same thing that I explained in real time, it's already here. То, что я только что объяснил, все отражено на этих картинках. Chebyshev 1, Чебышев первого типа, order 1, первого порядка, 3, третьего, 5, пятого 7, и седьмого. with 3 dB ripple always. С 3-децибельным всплеском всегда. So, -3, -3. and then the order number 3 produce 1 ripple, И затем фильтр первого порядка производит, фильтр третьего порядка производит 1 всплеск. order number 2 produce, no, order number 5 produce 2 Пятого ripples, порядка производит 2 всплеска. order number 7 produce 2 ripples. Седьмого 3 всплеска. But this is odd orders. Это нечетные порядки. Even orders Четные порядки produce positive ripple. производят позитивный всплеск. Order 2 produce 1 ripple, Порядок первого порядка производит 1 всплеск. order 4 produce 2 Четвертого ripples, порядка производит 2 всплеска. order 6 produce 3 ripples, Шестого порядка 3. and order 8 И produce 4 восьмого порядка ripples. 4. Okay? Just watching a graphic, Просто глядя на графики, it's possible to know which order is. мы можем определить, какого порядка является. How I do that? Как я могу это сделать? Well, after the pass band, После полосы пропускания I count the changes in the direction of the graphic. я посчитаю количество изменений на графике, на направлении графика. 1, Первое, 2, второе, order 2. второго порядка. 1, Первое, 2, второе, 3, третье 4, и четвертое. order 4. 1, Первое, 2, второе, 3, третье, 4, четвертое, 5, пятое, 6, шестое, 7, седьмое. 8. The changes in the direction Количество изменений направления характеристики is telling us the order. говорит нам, какого порядка фильтр. Let's see odd orders. Давайте посмотрим на нечетные порядки. Pass band, Полоса пропускания. 1, Первое, 2, второе, 3. третье. Oh yeah, order 3. Да, я порядок номер 3. Pass band, Полоса 1, пропускания. 2, 3, 4, 5. 5. Order 5. Я фильтр первого Okay, so порядка. this is a good trick. Хороший трюк. Then let's see Chebyshev type 2. Давайте посмотрим на Чебышева второго типа. This is Chebyshev type 2. Odd orders. Нечетный порядок. Чебышев второго типа. Order 2, 4, no, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Второго, четвертого, шестого, восьмого. The ripple level is 3 dB. 3 dB ripple. Всплеск в 3 децибела. And you can see this drop 3 dB. И здесь у нас уменьшение, спад на 3 This децибела. drop 3 dB. This drop 3 dB. Здесь спад на 3 децибела. In Chebyshev type 2, the ripple is the level of the recovery. В Чебышева второго типа размер всплеска означает уровень восстановления, на котором будет характеристика доходить до своего максимума. Come back here, turn on signal, turn on the analyzer, go and play Chebyshev type 2. Воспроизведем Чебышев второго типа. This is the Chebyshev type 2 order 3. Это Чебышев второго типа третьего порядка. The recovery reached -3. Характеристика восстановилась до уровня -3. If I do 12, Если я задам the recovery уровень reached 12, -12. то
характеристика достигнет уровня минус 12. If I do 24, Если я задам it 24, recovery reach 24. то зона восстановления достигнет уровня минус 24. Okay? So let me keep this at 12. Вернем на 12. If the order is odd 3, Если порядок фильтра нечетный, 5, 5, 3, 5, 7, the end of the stop band конец зоны ослабления tilt down. будет направлен вниз, характеристика в зоне ослабления. This is order 7 or 5 Седьмого или пятого, or 3 или третьего, or 1. или первого порядка. But if the order is even Но если порядок четный or pair, или парный, the end finish flat. то характеристика фильтра в зоне ослабления становится плоской. Order number 2 Фильтр второго порядка, finish flat. характеристика оканчивается плоским участком. Order number 4 Фильтр finish четвертого порядка flat. завершается плоской характеристикой. Order number 6 finish flat. Шестого порядка, Order number 8 finish flat. восьмого порядка все не оканчиваются плоской частью характеристики. So, if I continue with the presentation, then you can see all orders finish with till down, Вы можете увидеть, что все порядки сходят на нет. and even orders Нечетные. finish flat. Отчетные порядки оканчиваются плоской частью характеристики. And again, the changes in the direction tell you the order. И опять же, направление в изменении движения характеристики подсказывает вам порядок фильтра. Pass band, Полоса пропускания, one roll off, один спад. order 1. Первый порядок. Pass band, Полоса пропускания, roll off 1, первый спад, change of direction, изменение направления another change of и direction. еще одно изменение Order направления. 3. Третий This порядок. is pass band, Полоса пропускания, 1, первый. 2, 3, 4, 5, 6, 7 changes, 7 изменений, order 7. седьмой порядок. If we do the even orders, Если мы рассмотрим четные порядки, pass band, полоса пропускания, change 1, первое изменение, 2. второе изменение. This is flat, so it's not Это changing direction. Плоский участок, нет изменений направления. Order 2, Второй порядок. this is pass band, Полоса пропускания, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Order 6. Шестой порядок. Okay? So then I can come back to the BSS. Oh, historial. Where is the BSS? This one. Okay. Can somebody tell me, is this Chebyshev type 1 or type 2? Может ли кто-то мне сказать, это Чебышев Так. первый или второго типа? Order 1, 2, 3, 4, 5, 6. Какого порядка? Order 3. Третьего порядка. Pass 1, Полоса 1, 2, 3. 1, 2, 3. What is the ripple? Какой всплеск? Okay, that is the parameter of this filter that in BSS is called NTM. Это тот параметр, который BSS называет в этом фильтре NTM. If we come here and we check this one, this is from Galileo. Этот фильтр из Галилео. This is low pass. Low pass фильтр. 1, 2, 3. Раз, два, три. Order number Третий порядок. 3. Chebyshev type Тип Шепушева. 2. Второй. What is the ripple? Какой всплеск? Around, this is 3, 6, 9, 12, 15, so this is around minus, the ripple is 14. Около минус 14. This one, it is a high pass. Этот high-pass фильтр. This is Chebyshev type 2. Это фильтр Чебышева второго Order типа. number, order number 2, Порядок 2.
And the ripple from this level is 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. Уровень всплеска 19. Actually, in the other one I did a mistake. Oh, I'm sorry. In this one, the 0 is here. Oh. Здесь 0. So then, from here to here is 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 29. 29. 29. 29. My mistake is that I start to count from here, but not where the path ran. Начал считать не от той точки. Okay? And then we have this one. И еще у нас есть вот этот фильтр. Seems to be a standard filter. Похож на обычный фильтр. Maybe Butterworth or maybe Bessel. Butterworth, Бесселя. Oh, ripple in the pass У band. нас тут есть всплеск в полосе пропускания. Chebyshev type. One. Чебышев первого типа. And order 1, 2. И порядок, второй порядок. Second order. And the ripple, it is around 1 decibel. А всплеск на уровне 1 децибела. So that is the filter that is in Galileo. Это тот фильтр, который применяется в Галилео. But we have not finished yet, because in reality, if we check this one, Но мы еще не закончили, потому что в реальности, если мы посмотрим на этот, we can see also in the pass band a little bit of ripple. но также можем заметить в полосе пропускания небольшой всплеск. This is not Chebyshev type 2. Это не Чебышев второго типа. It's elliptic. Это эллиптический. It's elliptic because it is having also ripple here. Потому что у него также есть всплеск в этой области. Without the ripple here, Без всплеска this здесь filter may do this. фильтр вел бы себя, характеристика фильтра была бы примерно такой. And then this will be Chebyshev type 2. И тогда бы это был Чебышев второго типа. Just because this recovery, И потому что здесь есть у нас it's подъем. elliptic. And this one, you can see also here a little bit, И здесь также вы видите небольшой like half всплеск, dB. как на уровне полудецибела. So this is elliptic because it's producing ripple in the pass band also. Эллиптический, потому что у него есть всплеск в полосе пропускания. Without being elliptic, this will roll off Если бы earlier. он не был эллиптическим, характеристика бы шла так. The question may be, Есть вопросы? why Meyer Sound is using elliptic Вопрос может быть в том, что почему Meyer Sound использует instead эллиптические of фильтры. Butterworth, Link Riley or the normal filters? Есть куча нормальных других фильтров. You have this question, okay? We need to explain part 2. Теперь нам нужно объяснить часть 2. And right now we are in part 1. И сейчас мы завершаем первую часть. The part 1 cannot be answered yet. А в первой части я не могу вам дать пока ответа на этот вопрос. But this will be answered. Но это будет, я дам ответ на этот вопрос. So, actually, I can explain you with a very simple sentence. На самом деле я могу объяснить очень простым предложением. John Meyer preferred elliptic because the group delay. Джон Майер предпочитает эллиптические фильтры из-за групповой задержки. What? Чего? What the hell is the group delay? Что такое групповая задержка? Okay. This graphic here Этот график здесь показывает нам Butterworth Butterworth order 4 четвертого порядка at 2K. на 2 кГц. So this means that 2K is minus 3. Это значит, на 2 кГц у нас срез на минус 3 децибела. 4K На 4 is кГц minus 24. минус 24. Okay? Then, this graphic here in the bottom Этот график здесь внизу is something that you have not seen before. что-то, что вы еще вообще не видели. The vertical is time in milliseconds, По вертикали отложено время в миллисекундах, and the horizontal is frequency. а по горизонтали частота. This graphic is telling us that the low pass Этот график говорит нам, что low pass is maintaining the high frequencies. Oh yeah.
Cabrón. Что low-pass сохраняет высокие частоты. Cabrón. In Spanish, translate to German is not to Greek is malaca. In German it's something like scheiße or... Okay, so the low pass, Low-pass фильтр in terms of time delay, в плане временной задержки is not delaying the higher portion, не задерживает высокочастотную составляющую, but is delaying the lower portion. но задерживает низкочастотную. So this means that not all frequencies pass the filter at the same time. Это значит, что не все частоты проходят через фильтр одновременно. Before the filter, all the frequencies are at the same time. До фильтра все частоты пребывали в одно и то же время. After the filter, А после фильтра the low pass maintain the same, but the filter frequencies, so the not filter pass band, they are having delay. но в полосе пропускания фильтра частоты идут с определенной задержкой. Low pass delay the lows, but not delay the highs. Low pass задерживает низкочастотные составляющие, но не задерживает высокочастотные. If we bring the frequency down, Если мы перестроим частоту среза then вниз, there will be more frequencies with no delay. то в верхней частотной области окажется больше частот без задержки. But now the frequencies with delay will have more delay than before. Но низкие частоты будут иметь большую задержку, чем раньше. If we bring the filter cutoff down, Если мы еще будем снижать частоту среза, there will be more frequencies with no delay, будет еще больше частот без задержки, but the frequencies with delay will be even more delay. но частот задержки, на частоты, в которых есть задержка, там задержка будет еще больше. This delay is not like the delay of an electronic delay that you have in a processor or in the mixer. Эта задержка, это не того типа задержка, которая может быть у вас в процессоре или в микшере. The delay of a processor or of a mixer delay all frequencies in a democratic manner. Задержка в процессоре или в микшере задерживает все частоты в демократичной модели. And this delay А эта is задержка, not democratic delay. это не демократическая задержка. These frequencies pay more taxes Эти of частоты time. платят больше налоги в плане And времени, frequencies pay less taxes of time. а эти частоты платят меньше налоги в плане времени. Oh, these frequencies do not pay taxes. Эти частоты не платят налоги. Politic persons in Mexico, Политические люди в Мексике, they don't pay taxes. они не платят налоги. And this is А the это citizens of Mexico горожане pay Мексики. taxes. Они платят налоги. So this is the kind of Mexican politics delay. Это что-то делает типа мексиканской политики. So the other important thing, and then we go to the 15-minute break, И еще одна важная вещь, после этого у нас будет 15-минутный перерыв. is this. This is a low pass. Это low pass. Right now, this is second order. В настоящий момент это фильтр второго порядка. 250 Hz cut off. Частота среза 250 Гц. So you can see no delay, Вы видите, здесь нет задержки. delay. Здесь есть. The orange lines is divisions of every millisecond Оранжевая линия отображает каждую миллисекунду for visual purposes. для визуальных целей. And this is 1, 0.75, 0.5, 0.25. Это 1, 0,75, 0,5, 0,25. So you can compare the changes of delay at different frequencies. Чтобы вы могли сравнить изменения в задержке на разных частотах. But then, if I play the opposite filter, Но если я воспроизведу противоположный фильтр, high pass, the high pass also do not delay the high frequencies, но high pass тоже не задерживает высокие частоты, but delay the low frequencies. но задерживает низкие. Low pass do not delay highs. Low pass не задерживает высокие, High pass High do pass. not delay highs. не задерживает высокие. So the highs are always the frequencies that are not delayed, Так что высокие никогда не задерживаются, and the low frequencies А are the низкие? ones that are always delayed. а низкие частоты задерживаются всегда.
It's unfair for the frequencies. Это нечестно по отношению к частотам. There is the way. Но так обстоят дела. So, if I do a measurement, well, later I do the measurement. Let's go for the 15 minutes break. But when I perform measurement Но когда я проведу измерение of this frequency, of this system, этой системы, you will see in the analyzer вы увидите на анализаторе, that the higher frequencies что более высокие частоты, show no delay, там нет задержки. the mid frequencies will show no delay, Средние частоты на диапазоне the нет low mid задержки. frequencies shows delay, Низкие частоты показывают задержку. low frequencies shows more delay, А еще более низкие very low частоты frequencies shows more delay. показывают все больше и больше задержку. Очень низкие частоты показывают очень большую задержку. The responsible for this delay is the high pass and low pass. А ответственны за эту задержку низкая, low pass и high pass фильтры. So 15 minutes for А сейчас coffee break. 15 минут на кофе-брейк. Start.